තෙරුවන් සරණයි. පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන ස්වාමින් වහන්සේ, මෙහෙණින් වහන්සේ වගේම දරුදරියනි. ඔන්න අපි අලුත් පාඩමකට අද මුල පුරනවා. මොකද්ද මේ පාඩම? Unit 5. Unit 5 එකට එනවා අපි. Unit 5 එක තියෙන්නේ මොකද්ද? Food and nutrition. Food and nutrition. අපි units ගණනාවක් කරගෙන ඇවිල්ලා දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මොකද්ද අලුත් unit එකකට. මොකද්ද මේ unit එක? Food and nutrition. අපි කතා කරපු දේවල් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කොටසක් තමයි ඔන්න අද සාකච්ඡා කරන්නේ. Food and nutrition කියලා කියන්නේ ආහාර සහ පෝෂණය. මේක ඉතාම වැදගත් ටොපික් එකක්. ලංකාවේ මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ගියොත් food and nutrition කියන එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෑම ගන්න කියොත් ලංකාවේ food and nutrition කියන්නේ තාම වැදගත් දෙයක්. but food and nutrition පැත්ත අපි කතා කරොත් nutrition is something else, but food is something else. But when you talk about food and nutrition in the Western world, that is very important. ඒ හා සමාන දෙයක් තමයි අපේ පැත්තේ වෙන්න ඕන. ලංකාවත් වෙන්න ඕන. ආහාරවලට මූලිකත්වය දෙනවට වඩා ආහාරයේ ඇති පෝෂණය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. So food and nutrition. When you do this lesson, මේකේ යම් කොටස් ගැන කතා කරනවා. But it is basic, right? Basically we talk about nutrition and food. හොඳයි. අපි යමු ඉස්සරහට මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔබ දන්නවා දැන් යුනිට් ගණනාවක් ස්ටඩි කරාට පස්සේ අපේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ පිළිවෙල තමයි මොකද්ද? act out එක. අපි මේක කතා කරන එක. ඇත්තටම කතා කරන එක. ඔන්න food and nutrition එකේ ඉන්නවා කවුද? අම්මයි තාත්තයි. ඊට පස්සේ දුවයි පුතයි වෙන්න ඕන. අයියයි නංගි වෙන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එක අරන් තියෙන විදිහට අක්කයි මල්ලි වෙන්න පුළුවන්. Anyway, first one ඔන්න අපේ activity එක. මොකක්ද activity එක? Food and nutrition, that is acting out, right? Act out එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ utterances තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක්. අපි බලමු utterances තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 20කට කිට්ටු වෙන්න. ඉන්න කට්ටිය කවුද? utterances තියෙන කට්ටිය කවුද? Mother, father, son and daughter. Mother, father, son and daughter. මේ කට්ටිය තමයි මේ utterances තියෙන්නේ. මේ කට්ටිය තමයි මේ utterances කරන්නේ. utterance කියන එක ඔබ දන්නා utterance කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශය. කවුරු හරි කියන ප්‍රකාශයක්. එතකොට පළවෙනි utterance එක තියෙන්නේ මොකද්ද? mother කියනවා. ඊට පස්සේ තාත්තා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පුතා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ daughter, mother. ඔබ දන්නවා අපි කොහොමද මේ utterances ඉස්සලා ස්ටඩි කරන්නේ? ඉස්සලාම අපි කරන්නේ act out එකට යන්න කලින් we just read it. අපි ඉස්සලා කියවනවා and then we understand it. අපි තේරුම් ගන්නවා and then finally we go for the acting out, right? අපි ඒක තමයි මෙච්චර කල් කරලා තියෙන සහ ඒ විදිහටම අපි අදත් මේක කරමු. හොඳයි අපි ඉස්සලා බලමු මොනවද කියන්න කියලා. අම්මා, children, dinner's ready. Father, come everybody, I'm starving. Let's serve ourselves. Son, good idea. I'll help myself and eat while watching TV. Pass me the rice, please. Daughter, here you are. Our teacher said dinner is a family meal and we should all sit at the table and eat as a family. ඊට පස්සේ mother කියනවා, that's true. We can watch TV after dinner. Son, tell us about your day in school. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් මේක ඉස්සෙල්ලා හොඳින් තේරුම් ගමු. ඊට පස්සේ අපි act out එකට යමු. අම්මා කියනවා children, dinner is ready. Children, dinner is ready. දරුවනේ children, ළමයිනේ දරුවනේ dinner is ready. Dinner is ready. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පොඩි කෙටි කිරීමක්. dinners කියලා තියෙන්නේ බලන්න ඔබට පැහැදිලි. ඔබේ පොතේ dinners කියලා තියෙන්නේ, right? එතකොට මේ කෙටි කිරීම තමයි
is කියන එක තමයි මේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ. is කියන එකේ I එක අයින් කරා වෙනුවට මොකද දාලා තියෙන්නේ? apostrophe එකක් දාලා තියෙනවා. අපි මේක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. is. එතකොට මේ is එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? කමාවක් දාලා තියෙනවා. right? apostrophe එකක්. not comma. apostrophe එකක් දාලා තියෙනවා. So dinner's ready. Dinner's ready. Dinner's ready. පටලව ගන්න නැතුව කියන්න තියෙන එකක් dinner's ready. ලියන්න ගියාම dinner's ready කියලා හදිස්සිය හරි අපි කියමුකෝ මේ apostrophe එක නැති වුණා කියලා. So that is wrong then. එතකොට වරදිනවා. ඒක වරදිනවා. කොහොමද වරදින්නේ? Dinner's ready. Dinner's ready. එතකොට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය මොකද්ද? මේ apostrophe එක ඇයි ආවේ? එතකොට is කියන B ක්‍රියාපදයේ I එක කපපු එක වෙනුවට තමයි apostrophe එක ආවේ. පැහැදිලි. So dinner's ready. So children, dinner's ready කියලා කියන්නේ දරුවනේ ළමයිනේ රාත්‍රී ආහාරය ලෑස්ති. dinner ඔබ දන්නවා dinner කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාරය. ආහාර වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර වර්ග තුනයි. breakfast, right? breakfast ඊට පස්සේ lunch ඊගාවට dinner, right? ඔය අතරමැද්දේ ඉතින් snacks තියෙනවා නේද? It has a tea තියෙනවා, right? Snacks and tea. So all these words come with food. හරි. ඊට පස්සේ තාත්තා කියනවා come everybody. ඔක්කොම එන්න. Come everybody. I'm starving. සාමාන්‍ය starve කියලා කියන්නේ ගොඩක් බඩගින්න ඉන්නවා කියන එක. I'm starving කියලා කියන එකේ තේරුම අපි සාමාන්‍ය තේරුම ගත්තොත් මට හොඳටම බඩගිනි. Right? I'm starving. ඊට පස්සේ let's serve ourselves. හරි ඉතින් අපි බෙදාගමු. Let's serve ourselves. අපි බෙදාගමු. Let's serve ourselves. අපි බෙදාගමු. ඊට පස්සේ good idea. සන් කියන good idea. දාදාසක්. I'll help myself and eat while watching TV. අන්න කියනවා පුතා කියනවා good idea. I'll help myself and eat while watching TV. කියනවා මොකද්ද? I'll help myself මං බෙදාගන්නම් and eat කන්නම් while watching TV. While watching TV. While watching කියලා කියන්නේ බලන අතරතුර. While watching බලන ගමන්. While watching බලන ගමන්. TV television එක බලන ගමන් මම මොකක් කරන්නද? කන්නම් කියලා කියනවා. I'm sorry to say that is a very bad habit. Right? ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? Pass me the rice please. Pass me the rice please. මොකද්ද කියන්නේ? මට බත් එක පොඩ්ඩක් එවන්න. කරුණාකරලා බත් එක පොඩ්ඩක් මෙහාට දෙන්න. මේ ඔබ දන්නවා. සාමාන්‍ය ගිහි දරුවෙක් ඔබ දන්නවා ආහාර මේසෙට අරින්නේ. ආහාර මේසෙට අරින්න. එතකොට රයිස් එක තියෙන එක තැනක, බත් එක තියෙන එක තැනක, ඊට පස්සේ අපි කියමු හොදි මාළු 4-5ක් තියෙනවනේ. ඒවා තියෙනවා පිළිවෙලට. අපි මේසේ වටේට ඉඳගෙන so you ඔබ කන්න පටන් ගන්නවා. start eating. හරි serve yourself. ඉස්සලා බෙදා ගන්න බෑ. අන්න ඒ බෙදා ගන්නකොට කියනවා සමහරවිට බත් එක තියෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් බත් එක පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ කියලා you ask. So that is what the son is doing. son කරන්නේ ඒකයි. Pass me the rice please. Pass me the rice please. Right? අපි act out එකේදී අපිට පුළුවන් මොනවද අඩුපාඩු මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක සාකච්ඡා කරන්න. Right? daughter කියන here you are. Here you are කියලා කියන්නේ මෙන්න. Here you are. මෙන්න ඒක. Right. මෙන්න ඔයාට. ඊගාවට our teacher said අපේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය teacher කිව්වහම in Sri Lankan context නම් teacher කිව්වහම you get a sari. එහෙම තමයි දැනෙන්නේ. But teacher කියන එකේ තේරුම it's not a female. Right? teacher කියන එක male වෙන්න පුළුවන් female වෙනවා. පොදුවේ ලංකාවේ teacher කියලා කිව්වහම වෙන්නේ lady කෙනෙක් තමයි මතක් වෙන්නේ. But still teacher කියන්නේ කවුද? ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය. It's not feminine or masculine. දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක. Right? Okay. Teacher said dinner is a family meal. මොකක්ද කියන්නේ? dinner is a family meal කියලා කියන්නේ. අපේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය නම් කිව්වේ dinner කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාරය කියලා කියන්නේ පවුලේ ආහාර වේලක්. dinner is a family meal කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ and we should all sit අපි ඔක්කොම ඉඳගත යුතුයි
should කියන එක යුතුයි කියන එක දැනට අපි ඉගෙන ගමු. එහෙම කරොත් හොඳයි කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඒක නුවණට හුරුයි. Should all sit at the table and eat as a family. මොකද්ද කියන්නේ මේ? ඩෝට කියනවා අපේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය නම් කියලා තියෙන්නේ රාත්‍රී ආහාරය කියලා කියන්නේ family meal එකක්. පවුලේ සියලු දෙනා ඉඳගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. We should all sit at the table. අපි ඔක්කොම මේසේ ඉඳගෙන and eat as a family. අපි පවුලක් හැටියට කන්න තමයි අපේ නම් අවවාදේ ගුරුතුමාගේ. ගුරුවරුන්ගේ අවවාදේ අන්න ඒකයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? mother අම්මා කියනවා that's true. ඒක ඇත්ත. ඊට පස්සේ we can watch TV. අපිට පුළුවන් TV බලන්න after dinner son. රාත්‍රී ආහාරය ගත්තට පස්සේ. Tell us about your day in school. අපිට කියන්නකෝ ඔයාගේ අද ඉස්කෝලේ කොහොමද කියලා ඉස්කෝලේ වැඩ කටයුතු කියලා කියනවා. කවුද මේ කියන්නේ? අම්මා. ඔන්න මේ පළවෙනි කොටසේ සිංහල තේරුම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි ඇක්ට් අවුට් කරන්න කලින් තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඒ කොටසේ පළවෙනි කොටසේ සිංහල තේරුම. අපි යමු ඊළඟ එකට. පුතාගේ ඉඳලා අම්මට එනකම්. පුතා තාත්තා දුව ඊට පස්සේ අම්මා. බලමු ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ මොකද්ද? රීඩින් එක. Nothing much to say. කවුද කියන්නේ? පුතා කියනවා nothing much to say. Oh, I forgot. We had an interesting lesson on different types of food we eat at important events. Nothing much to say. Oh, I forgot. We had an interesting lesson on different types of food we eat at important events. That sounds very interesting. Tell us about it. Tell us about it. We eat milk rice on auspicious occasions, don't we? Other cultures also have such similar food. I'll tell you all about it later. Now, I'm very hungry. Tata kiyana tada. So, what are you waiting for? Let's serve ourselves. ඊට පස්සේ daughter කියනවා, can I have some water? This mushroom curry is very hot. Amma කියනවා, that is because you don't mix your food well. Mix the rice and curries together. Then the food will not taste so hot. ඔන්න මේ කොටසේ utterances කොහොමද කියවන්නේ කියන එක අපි කියවන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කොටස කරා වගේම මේකත් අපි මොනවද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්නවා. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Nothing much to say. Nothing much to say කියලා කියන්නේ nothing ඔබ දන්න nothing කියන්නේ මොකද්ද? කිසිවක් නෑ කියන එක. නෑ negative මේක තේරුම negative. Positive නෙමෙයි negative. So, මෙතන nothing කියලා කියන්නේ නෑ. Nothing much to say. ගොඩක් කියන දෙයක් නෑ. Nothing much to say. Nothing. Nothing කියන්නේ කිසි දෙයක් නෑ කියන එක. කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකක්. Nothing much to say කියන්නේ කියන්න තරම් දෙයක් නෑ. කියන්න තරම් ලොකු දෙයක් නෑ. හැබැයි කියනවා oh I forgot. Oh මට අමතක වුණා. We had an interesting lesson. අපිට තිබුණා interesting lesson එකක්. නියම lesson එකක්. හරි ආසයි හිතන lesson එකක් තිබුණා on different types of foods. මොනවාද on different types of food. විවිධ ආහාර වර්ග ගැන we eat අපි කන විවිධ ආහාර වර්ග ගැන at important events. At important events. ඒ කියන්නේ important events කියලා කියන්නේ වැදගත් අවස්ථාවලදී. At important events. වැදගත් අවස්ථාවලදී. ඊට පස්සේ තාත්තා කියනවා මොකද්ද? That sounds very interesting. That sounds very interesting කියලා කියන්නේ ඒක නම් හරි ෂෝක් කියලා කියනවා. That sounds very interesting. සාමාන්‍ය මේකේ තේරුම that sounds very interesting කියලා කියන්නේ ඒක හරි ශබ්ද කරනවා හරි මේකක් කියන එක. හොඳ රසවත් ශබ්ද කිරීමක් කියන but it means ඒකේ සම්පූර්ණ අදහස එන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අදහසක් මොකද්ද? That sounds very interesting කියන ඒක නම් හොඳයි කියලා කියනවා. Right? That sounds very interesting. It was again, tell us about it. Tell us.
අපිට කියන්න. මේ බලන්න tell. දැන් tell කියන ක්‍රියාපදය අපි අරගෙන අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් tell me. මට කියන්න. ඊට පස්සේ tell us අපිට කියන්න. tell you ඔයාට කියන්න. ඔයගලන්ට කියන්න. tell them ඔවුන්ට කියන්න. tell him ඔහුට කියන්න. ඔහුට කියන්න. tell him ඔහුට කියන්න. tell her ඇයට කියන්න. ඔන්න මම වෙනස් කරනවා. tell my mother මොකද්ද මේ? අම්මගේ අම්මට කියන්න. So you can use this tell කියලා කියන්නේ කාට හරි කියනවා කියන එක. tell කියන්නේ මොකද? කාට හරි කියනවා. tell me, tell us, tell you, tell them, tell him, tell her. ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා තව කාට හරි අපි කියනවා මගේ අම්මට කියන්න. tell my mother. Right? Tell my mother. Okay, tell my sister. Tell our teacher. අපේ ගුරුතුමාට can tell our teacher, right? Okay, tell us about it. ඉතින් අපිට ඒ ගැන කියන්න. පුතා කියනවා ඊට පස්සේ මොකද්ද? We eat milk rice. We eat milk rice. අපි කිරිබත් කනවා. මොනවාද අපි කිරිබත් කනවා? On auspicious occasions. Auspicious occasions කියලා කියන්නේ මොනවද? සුබ වෙලාවල් වලදී, සුබ නැකත් වලදී, සුබ unauspicious occasions කියලා කියන්නේ විශේෂ අවස්ථාවලදී. ඒ කියන්නේ මොනවද විශේෂ අවස්ථා? අපි කියමුකෝ සුබ වෙලාවල් තියෙන අවස්ථාවලදී. auspicious කියලා කියන්නේ සුබ. occasions කියන්නේ අවස්ථා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් ගමු එකට උපන්දින එකදී අපි ගන්නවා මොන හරි දෙයක් ආරම්භ කරන්න යද්දී. So it is an auspicious occasion, right? ඔන්න භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ don't we කියලා අහනවා. එව නේද? Right. Other cultures අනිත් සංස්කෘතීන් වලත් also ඒගොල්ලන්ගේ has such similar food. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවද? මේ ආහාර. I'll tell you all about it. මම ඒ ගැන කියන්නම්. Later. You know what? Later I'll tell you all about it. Later කියලා කියන්නේ පස්සේ කියන්නම්. Now I'm very hungry. මට ගොඩක් බඩගිනි කියලා කියන. ගොඩක් බඩගිනි කියලා තියෙනවා. අර තාත්තා එක දැනද කියලා I'm starving කියලා. ඒ හා සමානම දෙයක් තමයි මේ. Right? Father කියනවා. So what are you waiting for? ඇයි ඉතින් බලන් ඉන්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද ඔයා බලන් ඉන්නේ? Let's serve ourselves. ඉතින් අපි බෙදාගමු. Let's serve ourselves. daughter කියනවා මොකද්ද? Can I have some water? මට වතුර ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. This mushroom curry is very hot. මොකද්ද කියන්නේ? This mushroom curry මේ mushroom curry එක is very hot. මේක ගොඩක් සරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අම්මා කියනවා that's because මෙතන කෙටි කිරීමක් තියෙන්නේ සමන් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ ඒ වගේම දරුවනේ මේ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන දරුවනේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ that is because. So that's because වෙලා තියෙනවා. That's because you don't mix your food well. ඔබේ ආහාර හොඳින් අනන්නේ නැහැ. ලංකාවේ තියෙන method එක. So what we do is අපි කියමුකෝ අපිට තියෙනවා බෝංචි. අපිට තියෙනවා අල. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මොනවා හරි තව හොද පරිප්පු. නැත්නම් තව මොනවා හරි සැර જાතියකුත් තියෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ? ඔය ටික ඔක්කොම එකට චුට්ට අරගෙන අපි බත් එකට තියලා you mix them together. ඒකට කියනවා ned කියලා. ඒක හොඳට mix කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි කන්නේ. But then there can be some people සමහර කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ලාංකීය නොවන විදේශිකයෝ ඒගොල්ලන් බත් කන්න ගියොත් what they do is ඒගොල්ලන් කරන්නේ කොහොමද? They sometimes අපි කිව්ව බෝංචි කිව්ව ඉස්සලා බෝංචිත් එක්ක කාලා බලනවා. That's a different taste. ඊට අලත් එක්ක කාලා බලනවා. That is a different taste. ඊට පරිප්පුත් එක්ක that is different taste, right? When you have all together that has a different taste. ලංකාවේ තියෙන ඒක අපි එහෙමනේ කරන්නේ. ඉතින් අම්මා කියනවා මොකද කියන්නේ? Because you don't mix your food well. ඔයා ආහාර මිශ්‍ර කරන්නේ. That is because ඒක නිසායි. Mix the rice and curries together. අන්න අම්මා කියනවා. ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර කරන්න. ටිකක් තදින් කියන අම්මා කියනවා. Then the food will not taste so hot. අන්න කියනවා. එතකොට මොකද කියන්නේ? Then the food will not taste
so hot. එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒතර ආහාර ගොඩක් සැර වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා කියන. So that is true, right? අපිට උනත් සාමාන්‍ය ගෙදරක කිරට එකයි මිරිසට එකයි අනිවාර්යෙන් හදනවා. So it's the taste that we have been practicing for many years. අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපි එහෙමයි. So that is what they do. So අම්මා කියනවා ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට කරන්න. ඒක නිසා තමයි then the food will not taste so hot. ඉතින් ආහාර ගොඩක් සැර වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා කියනවා. Right. ඊගාව කොටසට අපි යමු. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? තාත්තා කියනවා daughter, your plate is almost empty. Take some more rice. ඊට පස්සේ daughter දුව කියනවා no, thank you father. Once our teacher told us that dinner should not be a heavy meal. Son, why is that? Father, very good question. Breakfast is the most important meal. We need to have a hearty breakfast. Lunch, of course, is a light meal. Have you heard some people say, eat your breakfast like a king and dinner like a beggar? Mother, whatever we eat, we should make sure that we have a balanced diet. The balanced diet එකක් ගැන තමයි මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ. But anyway, we'll see. මොකද තාත්තා කියන්නේ daughter, දුව, your plate is almost empty. Your plate is almost empty. ඔයාගේ plate එක ඔයාගේ plate එක almost empty. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මුකුත් නැහැ දැන් පිඟානේ නැති තරම් කිසි දෙයක් පිඟානේ නැති තරම්. Take some more rice. බත් ටිකක් බෙදා ගන්න. තව බත් ටිකක් බෙදා ගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Daughter කියනවා no, thank you father. No, thank you father. නෑ ස්තුති එපා. Once our teacher told us, and the balame duwa huddata ahagena innawakam. Once our teacher told us, ape gurutuma ekaparak kiwwa, mama me gurutuma kiyala kiwwe, gurutuma ho gurutuma ekaparak kiwwa, that dinner should not be a heavy meal. Heavy meal kiyala kiyanne bara aharayak wenna, danaka loku aharak godak kane එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. සන්නහනවා පුතාහන why is that? ඇයි කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ father උත්තර දෙනවා මොකද? A very good question. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Breakfast is most important. Breakfast is the most important meal. Breakfast කියලා කියන්නේ උදේ ආහාරය තමයි the most important meal. ඒ කියන්නේ වැදගත්ම ආහාරය වෙන්නේ. උදේ ආහාරය තමයි වැදගත්ම ආහාරය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ we need to have a hearty breakfast. ඉතින් අපි ගොඩක් කන්න ඕන උදේට උත්තර කන්න ඕන කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා lunch of course is a light meal. දවල් ආහාරය light එකක් සැහැල්ලු ආහාරයක් වෙන්න. ඊට පස්සේ කියනවා අහන ප්‍රශ්නයක් have you heard, right? Have you heard some people say ඔබ අහලා තියෙන සමහර මිනිස්සු කියනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Eat your breakfast like a king. උදේ ආහාර රජ කෙනෙක් වගේ කන්න. And dinner like a beggar. Dinner like a beggar කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාර හිඟන්නෙක් වගේ කන්න. කියන්නේ කන්නේ නැති තරම්. ඊගාමට අම්මා කියනවා මොකද්ද? Whatever we eat, මොනවා අපි කෑවත් we should make sure that we have a balanced diet. Api confirm කරගන්න ඕන. අපි සමබල ආහාරයක් ගන්නවා කියලා. We should make sure that we have a balanced diet. මෙන්න මේ balanced diet එකේ තමයි අපි කතා කරන මොනවාද? protein තියෙන්නේ, vitamins තියෙන්නේ, minerals, khaniज ලවණ තියෙන්නේ. So whatever we need, right? Carbohydrate, protein, everything should be there in a balanced diet. හරි? මම අර කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම පටන් ගන්නකොට ඔබට කිව්වේ ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමේ is completely different thing. Right? We eat a lot. පඩ පිරෙන්න යෝන. We are not considered about, we don't consider about the nutrition. Most of the Sri Lankans. Right? Most of the Sri Lankans. Right? හොඳයි. මෙතනින් මේ dialogue එක නැත්තම් මේ conversation එක මේ conversation එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? So we read it,
we understood it. අපි තේරුම් ගත්තා. And now මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Then අපි act out එකට යනවා. Act out කියලා කියන්නේ මොකද්ද? You speak like a live speak. ඒ විදිහටම කතා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ඇත්තටම කතා කරන විදිහට කතා කරන්න. මෙන්න මෙහෙම නෙමෙයි. කොහොමද? Children dinners ready කියලා කියන්නේ කියවීම. Children dinners ready කියලා කියන්නේ කියවන එකක්. හැබැයි අපි කතා කරන විදිහට කතා කරොත් so then it will be live. Make a live event. To do that, මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? You should be able to read very well. ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳින්ම කියවන්න. ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳට කියවන්න. හොඳට කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? හොඳට. ඒ හොඳට කියවනවා කියලා කියන්නේ you don't make pauses in between words. වචන දෙකක් වචන අතර ලොකු හිඩසක් තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි you don't make like awkward pauses like එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරද්දී so you do that one. හොඳයි. කතා කරද්දී අපේ තියෙන පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්නේ but still ඔබ හොඳින් කතා කරනවා. So acting out. So this is the 5th lesson. Acting out පහක් එතකොට මේකත් එක්ක. So then 5th lesson එක එනකොට it is in grade grade 5 නේද? මේ grade 5 එකේ මීටත් වඩා ඔබ දැන් grade 4 එකෙත් ඉගෙන ගත්තා, grade 3 එකෙත් ඉගෙන ගත්තා, same system. So you should be able to, all of you, right? ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ වගේම පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන සියලුම දරු දැරියන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට හොඳින් කියවන්න. Right. හොඳයි. Children, dinner's ready. Children, dinner's ready. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Children, dinner's ready. කවුද මේ කියන්නේ? අම්මා. ඊට පස්සේ තාත්තා කෑ ගහලා කියන. Come everybody, I'm starving. Let's serve ourselves. Come everybody. Come in, I'm starving. දැන් මම මෙතන සිංහල තේරුම කියන්නේ නැහැ. Come everybody, I'm starving. Let's serve ourselves. දැන් සමහරවිට ඉතින් අම්මා කතා කරලා විනාඩි 5ක් යනකම් කවුරුත් එන්නේ. Right? බඩගිනි නැති වුණොත් එන්නේ නැහැ. බඩගිනි නම් මං හිතන්නේ කුස්සියට වෙලාම ඉන්නවා අම්මත් එක්ක. Until everything is cooked. Until she finishes cooking. ඉතින් එහෙම ඉන්නව නැත්තම් එන්නේ නැහැ. So then your mother has to say that children, dinner is ready. අන්න විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තාත්තා කියනවා come everybody, I'm starving. Let's serve ourselves. බෙදාගමු. Right. Son කියන good idea. පුතා කියන good idea. I'll help myself and eat while watching TV. මොකක්ද කියන්නේ good idea. I'll help myself and eat while watching TV. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Pass me the rice please. ඊට පස්සේ daughter, here you are. Our teacher said dinner is a family meal and we should all sit at the table and eat as a family. යාළුවා ලස්සට කියන්න ඕනේ එක. ඒක ලස්සට කියන්න ඕනේ. ඒක ලස්සට කිව්වේ නැත්නම් so you don't get the meaning. Over the meaning again. So to get the meaning properly, like to understand it properly, to make the other person understand it properly, so you have to say it very nicely. Right. Here you are. Our teacher said dinner is a family meal. And we should all sit at the table and eat as a family. All right. Mother, that's true. We can watch TV after dinner, son. Tell us about your day in school. School which they will get. So I would like to add something here. Maybe TV බලන එක ඔබ දන්නවා මෙහෙණින් වහන්සේලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ ප්‍රශ්නය නැහැ. But ගිහි දරුවන්ට ඒ කියන්නේ පිරිවෙන අධ්‍යාපනය ලබන දුවදරුවන්ට දුවලට පුතාලට මේ ප්‍රශ්නේ is a big issue in Sri Lankan society. But we have to මොකද්ද මේ කරන්නේ? Everybody
what they say is the excuse what is they say, what do they say? The excuse is they can කියන්නේ දවසම මහන්සි වෙලා this is what I enjoy කියලා. ඒක වෙන්නේ dinner time එකට. Right? Dinner time එකට you switch on. It is not actually dinner time. It's like, you start watching television. You start watching television, say, by 7 o'clock. You can't 7, 6:30 වගේ පටන් ගන්නවා. You watch television until late night. Until late night. Until late night බැලුවාම what will happen? මොකද වෙන්නේ? You don't know what you ate. You don't know what was on your dinner plate එක මොනවද තිබ්බේ කියලා මතක නැහැ, because you you watch everything looking at the TV and you are sometimes highly worried about what happened. දන්නේ ඇයි? The නාට්‍ය, teledrama තමයි නේ. That happens, like, they should be there. That's a different industry. But you as, like, responsible people, you should have a particular timing. Like, that depends on your request. That depends on your requirement. Why? Because if you waste your time, say, watching TV, if you don't get anything, and you waste your time. මේකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. This is that one may daughter කියන එක හරි. Here you are. Our teacher said dinner is a family meal and we should all sit at the table and eat as a family. Amma, that's true. We can watch TV after dinner, son. Ratri ආහාරයෙන් පස්සේ. Tell us about your day in school. Yeah, you're talking about something. Right. We'll go to the next one. මොකද කියන්නේ? Nothing much to say. මේක පුරුදු වෙන්න කියනවා. උදේට කියලා පුරුදු වෙන්න. Nothing much to say. කියන්න තරම් දෙයක් නැහැ. Nothing much to say. Oh, I forgot. එහෙම කියපු ගමන් අනිත් පැත්තට I forgot. දැන් මේක කියන්න බෑ. Oh, I forgot කියලා. එහෙම කිව්වොත් it is not an acting. එහෙම නෙමෙයි. ලස්සනට කියන්න. Oh, I forgot. As soon as, when you speak, like when you want to say that, oh, I forgot. We had an interesting lesson on different types of food we eat at different important events. So we had an interesting lesson on different types of food we eat at important events. That sounds very interesting. That sounds very interesting. Tell us about it. That sounds very interesting. Tell us about it. Right. Son, we eat milk rice on auspicious occasions. Don't we? We got it last night. We have been talking about this for a longer period of time. We ගැන කතා කරලා තියෙන අවස්ථා ගණනාවක් අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? මේ tag questions කියන එක. This is very important. අපි ඔබ දන්න ලංකාවේ context එකේදී මේක මම ඊට කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ලාංකීය context එකේදී මේ නේද කියන එකට බොහෝ දුරට we කියලා කියන්නේ those who don't know about the tag questions they use no කියන එක. දැන් උදාහරණයක්, so this is tasty, no කියලා අහනවා. That is not accepted, right? ඒක it's not in British. In Britain එහෙම එකක් නැහැ. In England there's nothing like that. Because they don't know that, because we speak their language. අපි කතා කරන උන්ගේ language එක. So then originally what we want to do is this, මේක තමයි කතා කරන්නේ. So then we eat milk rice on auspicious occasions, don't we? නේද? කියලා අහනවා. නේද? එතකොට so don't you? මේක අපිට lesson එකක් හරියට ඉදිරියේදී කරන්න පුළුවන්. Tag questions කියන එක if it comes anyway, right? So it is useless. Like, it is ugly when you say no. When you use no, it is ugly. Say, ඔයා දන්නවනේ. You know, right? Or you know, don't you? තමයි කියන්නේ. You know, right? You know, don't you? You know, don't you? අපි context එකේදී you know, no? That is very ugly. Right? Don't try to use that one. එහෙම you පාවිච්චි කරනවා. So this is how you have to use, right? ඒ කියන්නේ you get the sentence, you try to understand what the auxiliary verb is. If the sentence is positive, tag is negative.
If the sentence is negative, tag is positive. It is like this. So it is beautiful, isn't it? It is beautiful. It is beautiful. Okay, is. Negative. So it is beautiful. Is, then got no negative. Isn't. Subject I got. So it is beautiful, isn't it? Apigatto. Ekalasana neither. It is beautiful, isn't it? Eva Gimata. It is not beautiful. Is it? It's not beautiful, 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 is it? That a negative sentence positive. So you understand that, right? Okay. This is a very beautiful sentence, all because this is the tag questions. Question tag. Neither. So we eat milk rice on auspicious occasions, don't we? Other cultures also have such similar food. I'll tell you all about it later. I'll tell you all about it later. I'll tell you all about it later. Now I'm very hungry. Now I'm very hungry. Now I'm very hungry. Right. So what are you waiting for? So what are you waiting for? So what are you waiting for? Let's serve ourselves. Let's serve ourselves. What are you waiting for? Let's serve ourselves. Daughter, can I have some water? Can I have some water? This mushroom curry is very hot. This mushroom curry is very hot. This mushroom curry is very hot. You know, say, mother, that's because you don't mix your food well. That is because you don't mix your food well. That's because you don't mix your food well. Mix the rice and curries together. Then the food will not taste so hot. But bit firm. Can I have some water? This mushroom curry is very hot. That's because you don't mix your food well. Mix the rice and curries together. Then the food will not taste so hot. Right? Okay. This is the last part of the conversation. Let's read that one, right? Okay, daughter, your plate is almost empty. Take some of the rice. Daughter, your plate is almost empty. Take some more rice. Daughter, your plate is almost empty. Take some more rice. That is reading. Act out again. Daughter, your plate is almost empty. Take some more rice. Take some more rice. Daughter, no thank you, father. No, thank you, father. Once our teacher told us dinner shouldn't be a heavy meal. No, thank you, father. Once our teacher told us that dinner should not be a heavy meal. Son, why is that? 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 Or you can ask, why is that? Right? So you should practice. Okay. Why is that? Father, very good question. Very good question. Breakfast is the most important meal. Breakfast is the most important meal. We need to have a hearty breakfast. Lunch, of course, is a light meal. Have you heard some people say, eat your breakfast like a king and dinner like a beggar? You have to practice this. Right. Very good question. Breakfast is the most important meal. We need to have a hearty breakfast. Lunch, of course, is a light meal. Have you heard some people say, eat your breakfast like a king and dinner like a beggar? Mother, whatever we eat, we should make sure that we have a balanced diet. Whatever we eat, we should make sure that we have a balanced diet. Alright, conversation act out kara, read kara, we understood in Sinhalese, and now we are going to answer the questions. Right. We'll go to the questions. Question number 1. Activity 2, reading. Reading so that is very important thing. Reading is very important.
මොකද්ද important කියන්නේ? So we did it, right? අපි හොඳින්ම කරා එක. So you understand word by word. වචනේ ඔබට තේරෙනවා. මොකද කියන්නේ? Answer the following questions. Answer the following questions. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. So let's see. Who are the characters of this conversation? Who are the characters? කවුද characters? චරිත කවුද of this conversation? මේ conversation එකේ characters කවුද? So you remember, right? කවුද ඉන්නේ? Oh, අම්මා, තාත්තා, son and daughter. නේද? අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි. එහෙනම් අපි ලියමු උත්තරේ. සමහර ඒවා තියෙනවා මේකේ අපිට conversation එක පොඩ්ඩක් refer කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වුණත් අපි will go back and then take it. But this question is very simple, so we can write. කවුද? Amma tatta. So you can say father, tatta, father. ඊට පස්සේ mother, right? ඊට පස්සේ son and කවුද? daughter. Son and daughter. Right? Okay. So you can say father, mother, son and daughter. මේගොල්ලන් තමයි. Who are the characters of this conversation? Conversation එකේ characters ටික. Right, very easy. Alright, question number 2. Question number 2 එක මොකද්ද? Who was going to eat while watching TV? කවුද කන ගමන් TV බලන්න ගියේ? While watching TV. Eat while watching TV කියලා කියන්නේ TV බලන ගමන් කන්න ගියේ කවුද? කවුද? Very simple answer. Son. Okay, අපිට උත්තර ලියන්න බලන්න the son. කවුද? පුතා තමයි the son. Right. Okay, පුතා. Who was going to eat while watching TV? කියන එකට ඕනනම් අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ who කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් පුද්ගලයව. කවුද? The son. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඒ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. ඒකට sentence එකක් බවට පත් වෙනවා. The son was going to eat while watching TV. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ උත්තර දෙකම හරි. එකක් කෙටි උත්තරේ the son. ඊට පස්සේ who was going to eat while watching TV කියලා ගත්තාම the son was going to eat while watching TV. Right. What was the interesting lesson the son had learned in school? ඔන්න තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් අපි මේක පොඩක් ඉහළට ගමුකෝ. එතකොට අපිට ලියන්න ලේසි. Right. මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? What was the interesting lesson the son had learned in school? ඔබට මතකද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? පුතා ඉගෙන ගත්තේ මොනවද? Interesting lesson එකක් හැටියට මොකද්ද ඉගෙන ගත්තේ? අර කෑම කන එක, විශේෂ කෑම කන එක මෙන්න interesting lesson එක. මොනවද? Learning about the food. Maybe nothing much to say, but yeah, we had an interesting lesson on different types of food we eat at important events. Maybe in our lesson එක මොකද්ද? Different types of food we eat at important events. ඕක තමයි lesson එක කියන්නේ. මොකද්ද? Different types of food we eat at important events. එහෙනම් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? What was the interesting lesson the son had learnt in school? Yes, we'll write different types of food we eat at important occasions. මේක තමයි ඉගෙන ගත්ත lesson එක. Do you want to check that one again? Maybe different types of food we eat at important events. Hari. Api events කියලා ලියමුකෝ එතන. So we write occasions and then events, right? Okay, events.
right මේක තමයි ඔන්න විශේෂ දේ right මේක තමයි lesson එකේ ඉගෙන ගත්තා it's called the what was the interesting lesson the son had learned in school the different types of food we eat at important events මේක තමයි lesson එක okay අපි යමු question number 4 එකට according to this conversation what is the most important meal of the day according to this conversation what is the most important meal of the day conversation එකට අනුව what is the most important meal of the day මේක කතා කරනවා මොකද්ද වැදගත්ම ආහාර වේල කියලා කියනවා උදේ ආහාරය alright ඒක මතකද ඔබට ඒක දැනගදී have you heard the people say තාත්තා කියනවා මිනිස්සු කියනවා අහලා තියෙනවද eat your breakfast like a king එහෙනම් මොකද්ද so according to the conversation what is the most important meal of the day is breakfast එහෙනම් අපි ලියමු breakfast right breakfast is the most important meal of the day meal of the day ඔන්නලිව් මොකද breakfast is the most important meal of the day පිට හරි එක ගන්න පුළුවන් so number 5 මොකද number 5 what is the saying mentioned in the text what is the saying mentioned in the text අන්න text එකේ මොන saying එකද තියෙන්නේ අන්න එතන අපිට යන්න නා හොයාගෙන මේ තියෙන්නේ eat your breakfast like a king and dinner like a beggar මොකද්ද ඔන්න ඔක තමයි කියමන ඒ කියමන තමයි අහන්නේ මොකද්ද eat your breakfast like a king and dinner like a beggar ඕක නේද දරුවනේ ඕක නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඕක නේද මෙහෙණින් වහන්සේ අපේ කියමනක් හැටියට තියෙන lesson එකේ what is the saying mentioned in the text එහෙනම් අපි ලියමු මොකද්ද saying එක eat your breakfast eat your breakfast like a king eat your breakfast like a king ඊට පස්සේ and dinner like a beggar and dinner like a beggar Anna, what is the saying mentioned in the text එකේ සඳහන් කරලා තියෙන saying එක මොකද්ද මෙන්න තියෙනවා eat your breakfast like a king and dinner like a beggar right ඊගොඩ number 6 list out the reflexive pronouns used in the conversation එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන reflexive pronouns මොනවද කියලා අහනවා ප්‍රධාන chart එක ගියොත් අපි subject object ඊට පස්සේ possessive pronoun ඊට පස්සේ අපිට තියෙන reflexive pronoun එකක් එහෙනම් අහන්නේ මොකද්ද reflexive pronouns මොනවද කියන එක උදාහරණයක් විදිහට විතරක් මම කියන්නම් I කියලා එකක් තියෙනවා object එක තියෙනවා ඊට පස්සේ possessive pronoun එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා මොකද්ද possessive pronoun එක ඊගාවට තියෙනවා මොකද්ද reflexive pronoun එක ඒ තමයි මේ myself කියන එක මම චූටියට ලියන්නම් තව උදාහරණයක් ගත්තොත් ඊගාවට තියෙන මොකද්ද we right or we us are ours ඊගාට ourselves ඔන්න ඕක තමයි මේ අහන්නේ මෙන්න මේක අහන්නේ මොකද්ද අහන්නේ reflexive pronoun එක reflexive
pronoun. එහෙනම් reflexive pronouns කීයක් තිබ්බද? අපි බලමුද කීයක් තියෙනවද කියලා. මේකේ. අපි ගන්නවා මොකද? ourselves එකයි, myself දෙකයි, ourselves myself දෙකයි. ඊට පස්සේ ourselves ආයෙ තියෙනවා, ourselves myself ආයෙ තියෙනවා. ඊගාවට මොකද තියෙන්නේ? එච්චරයි. දැන් දෙකයි තියෙන්නේ මේකේ. ourselves and myself. ourselves and myself. එහෙනම් අපි පළවෙනි එක මොකක්ද දෙන්නේ? myself. ඊට පස්සේ ourselves. බලන්න එහෙමද තියෙන්නේ කියලා. We can check it again. Myself තියෙනවා, ourselves තියෙනවා. Right, okay. Alright, now question number 6 එකේ මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? List out the reflexive pronouns used in the conversation. ඕන්න අපි දෙක හොයාගත්තා. Question number 7. Fill in the blanks in the following sentences using the correct reflexive pronoun. මොකද කියන්නේ? Fill in the blanks in the following sentences using the correct reflexive pronoun. හරි reflexive pronoun එක පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. බලමු. 1. We have to plan the trip well. We have to plan the trip well. අපිට මේ trip එක හොඳින් plan කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සැලසුම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Yes, we have to do it by අපිට කරන්න වෙනවා. මේක අපිටමයි කරන්න වෙන්නේ. අන්න ලියන. So we have to do it by ඇයි අපි දාන්නේ? අන්න එතන තමයි reflexive pronoun එක දාන්නේ. මොකද්ද? Yes. ඔන්න දානවා. We have to do it by ourselves. ඔන්න උත්තරේ. Yes, we have to do it by ourselves. So you got it. ඊගාවෙක. Number 2. That is a very nice Vesak lantern. That is a very nice Vesak lantern. එක හරි ලස්සන වෙසක් කූඩුවක්. මොකද කියන්නේ? Thank you. I made it all by මමයි හැදුවේ. Myself. I made it all by myself. I made it all by myself. මේ reflexive pronoun එක භාවිතා කරන විදිහ. So you say we have to plan the trip well. Yes, we have to do it by ourselves. That's a very nice Vesak lantern. Thank you. I made it all by myself. Right. අපි යමු ඊළඟ activity එක. Activity number 3. Activity 3 එක මොකද්ද? Grammar. ව්‍යාකරණ කොටසක්. මොකද තියෙන්නේ? Fill in the blanks with the correct reflexive pronoun. Reflexive pronoun. හරි reflexive pronoun එක පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. So nothing is here, nothing is given. අපි guide එකක් හැටියට මෙන්න මෙහෙම ගමු. පළවෙනි එක මොකද්ද? Myself. Right? Okay. දෙක ourselves. ඊගාට yourself එකයි අනිත් එක selves කියලා එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ බහුවචන සහ ඒකවචන. ඊගාට themselves. ඊගාට himself. ඊගාව එක herself. ඊගාව එක itself. ඔන්න reflexive pronouns ටික. අපි බලමු. පළවෙනි එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Ravi made a Vesak lantern by. ඔන්න දැන් කොහොමද එන්නේ? Ravi made a Vesak lantern by. දැන් අපිට ගන්න ඕන subject එක කවුද? Okay, පුරුෂ ලිංග ඒක වචනයි. So then Ravi made a Vesak lantern by himself. Very good. Himself. Right. Full stop. So you can say right. And the answer is himself. So you can say right. Ravi made a Vesak lantern by himself. Okay, next one. Leela did the homework. Leela did the homework. Then මොකක්ද අපි ලියන්නේ? Leela did the homework. Leela did the homework. අපි homework එකටද focus කරන්නේ Leelaටද? Yes. Leela did the homework by herself. ඇය විසින් කරේ. So එතකොට we have to write by. මෙතන by කියන එක නැහැ.
හැබැයි Leela did the homework එකම ගැන හිතුවොත් so Leela did the homework itself. ඒකම කරා. Leela did the homework itself. නමුත් අපි ලියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? By herself. So Leela did the homework by herself. ඇයම තමයි ගෙදර වැඩ කරේ. අපි ලිව්වා. ඊගාව එක මොකද්ද? Number 3. We helped. කරන්න දෙයක් නැහැ. කවුරුත් නැහැ. අපිම තමයි උදව් කරගත්තේ. So අපිම තමයි අපි ඔක්කොම serve කරගත්තේ. So we helped ourselves. We helped ourselves at the party. Did you do this by? මේ you කියන එක ඒක වචන වෙන්නත් පුළුවන්, බහු වචන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක වචන එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බහු වචන එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So did you do this by yourself or yourselves? Question mark. So did you do this by yourself or yourselves? Hari, api question number 5 එකට යමු. Okay, I wrote this poem. I නම් ඔබ දන්නවා myself. එහෙනම් I wrote this poem by myself. Full stop. ඊගාව එක. He cut his finger while working with a knife. He cut his finger. He cut his finger while working with his knife. Working with a knife. එහෙනම් මොකද he? ඔහු. එහෙනම් himself. He cut his finger by himself while working with the knife. He cut his finger by himself while working with a knife. ඊගාව එක. Number 7. Can a lion feed? Come. Can a lion feed itself? ඔබ දන්නවා. Can a lion feed itself? උටම කවා ගන්න පුළුවන්ද? lion කෙනෙකුට එයාටම කවා ගන්න පුළුවන්ද? Number 8. We washed our clothes. And ourselves. Okay. We washed our clothes by ourselves. We washed our clothes by ourselves. Right. ඊගාව. සහ අවසාන දෙක. The boys dressed. ඔන්න දැන් දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ දරුවනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද the boys කියලා කියන්නේ බහුවචනයි. බහුවචනයි. එහෙනම් the boy නම් himself. බහුවචන නම් මොකද්ද? ඔවුන්. එහෙනම් ඔබ දන්නවා they කියන එකට අපි ගාව තියෙන මොකද්ද? themselves කියන එක. මොකද්ද? themselves. එහෙනම් අපේ උත්තරේ ගන්න ඕනේ මොකද්ද? The boys dressed themselves in white to go to temple. Right? The boys dressed themselves. ඔන්න වෙනස් වෙනවා. The boys dressed themselves in white to go to temple. Right. Number 10. The machine had stopped by visin. Itself. මොකද්ද? Itself. Right. හොඳයි ඔන්න questions අපි activities 3ක් කරලා ඉවරයි. Unit 5 එකේ පළවෙනි කොටසේ. එතකොට මේකෙන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ පාඩමට යන්න. ඉතින් ඊළඟ පාඩම ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි ඊළඟ කොටසෙන් හමු වෙමු. සබ්බදානං ධම්මදානං කිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා
ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදුවදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.